Οπότε πάντα. Χαίρετε, Γεια σας. Πολλά καινούργια πράγματα την προηγούμενη Παρασκευή. Αρχικά ο Ανδρέας δεν έχει πίσω καλώδια. Εγώ δεν έχω κίτρινο φόντο. Έχουμε και καλεσμένο τον σκούλη μας από το Τρινιτάρ και τον Πάγκο που έχει ταξιδέψει 4.000, πόσα? 8.000 χιλιόμετρα. 8.000 χιλιόμετρα για να δει την ΑΕΚ και για χθες μπορούσε να νικήσει. Έλα, να μην τα πιάστα. Ναι, είμαστε εδώ. Εγώ δεν έχω μουσική. Οι τρεις μας πάω και στα η δύο Έλαμπετ. πάλι. Και η Έλαμπετ έρχεται όπως είναι. Παρασκευούλα εδώ πέρα. Θα χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα γιατί από χθες μας έχει πιάσει πονοκέφαλος. Από χθες γύρω στις 8 ξεκίνησε ο πονοκέφαλος και τελείωσε και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Οπότε λίγο να χαλαρώσουμε, να πούμε καμιά κουβέντα εδώ με τον φίλο μας. Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε όσο καλύτερα γίνεται. Τώρα εντάξει, προφήσιμηση δεν έχει ο Ανδρέας, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε Θα το φέρω στην επόμενη εκπομπή. να κάνουμε μια ωραία κουβέντα εδώ πέρα. Κάντε εσείς like, subscribe εδώ στο κανάλι του enosi.gr. Έχουμε 3 εκπομπές σήμερα. Άλλη μία μαγνησκοπήθηκε πριν, να το ξέρετε. Δεν σας λέμε πια. Έρχεται μετά Γιώργος Σακύρης, 8 η ώρα. 10 η ώρα το βράδυ έχουμε Σταύρο Κατζόγλου, Βασίλη Δημητριάδη. Έχουν και δωράκια να σας δώσουν. 10 προσκλήσεις για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Οπότε εδώ πέρα μείνετε, θα συζητήσουμε για ΑΕΚ, θα προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από τον πολύ πονοκέφαλο όσο γίνεται και να κάνουμε έτσι μια όμορφη κουβεντούλα. Ουσιαστικά θα είναι μια ώρα αποφόρτισης από το πώς σας ζήσαμε από χθες. Από αυτό το πονοκέφαλο. We want to do an hour of detox after yesterday's match because the yesterday's match gave us all a headache. That's what we're all saying. I will try to introduce you now. Ξεκίνησε να βλέπει την ΑΕΚ για τον Λιβάη Γκαρσία. Ήταν η αρχή όλων. Την αγάπησε, κάνει κάθε μέρα βίντεο, βλέπει όλα τα παιχνίδια. Ξενυχτάει το παιδί για να δει την ΑΕΚ. Έχει ταξιδέψει από την άλλη άκρη του κόσμου για να δει την ΑΕΚ. Ήταν εδώ και με τον Πανετολικό, ήταν εδώ και χθες. Θα κάτσει λίγες μέρες ακόμα και θα φύγει Δευτέρα, νομίζω μου είπε. Εντάξει, τέτοια τρέλα δηλαδή και ο Λιβάη να μην υπήρχε, πιστεύω αυτό το πράγμα δεν το βρίσκει εύκολα αλλού. How did you get the gen of fight? How did you love the... Okay, so basically, when I first initially started making football content, I was on the patriotic role. I was making videos about the past players of Trinidad and Tobago, that's the Dwight Yorks, the Stone John, Russell Atapi. And upon that, I stumbled upon Brighton versus AEK. Now, at the time, I'm not lying, I was
looking to see how Brighton would play, because at the time Brighton was playing like some of the best football in the Premier League. Very good team. So when I saw them up against AEK, I was like, wait, ain't that Levi Garcia? No, bear in mind, Levi Garcia was like touted as the next up. He was like the prince of Trinidad and Tobago football. So since high school, he attended Shiva Boys. Then we saw him transition into the national team. So everybody and the grandmother loves Levi Garcia in Trinidad and Tobago. So when I saw him in the lab, I was like, okay, I'll take in his team here. But if I'm being honest, I wanted to see Brighton win. Okay. And Levi Garcia score a hat-trick. No bad feelings. Yeah, no. When it is, I watched him match and I made a video about it, and AEK fans came into my inbox and they were like giving me the history about AEK and how it is. Immigrants created the club basically, and you know, I thought I understood what it meant to be a football fan. I support Chelsea as well for 23 years. I've been a Chelsea fan for 23 years. Chelsea? Chelsea Football Club. And when it is, I observe AEK fans, I get to understand that I have no idea what it is to be a football fan at the time. AEK fans are the most loyal, because as you can see here right now, these guys are stressing us out. We need pills, we need the Xanax, we need every single medication when it comes to this team. But of course, we always love the club. And what I get to understand with AEK is that, you know, it's just more than just being, you know, football. It's something that we live as brothers, as sisters. And yeah, that would make me fall in love with AEK. Again, we had another match against Panathinaikos, and then they off the game, and then people were like, bro, you can't stop making videos, boy. And I said, you know what? I am someone who likes to be loyal. I'm someone who likes to invest my stocks into something. Okay. And I wouldn't lie, if it is, I see AEK play for a European trophy one day, I think I will be the most happiest man in the world. Okay. Yeah, let me translate for a minute. Ουσιαστικά τον ρώτησε ο Βασίλης πώς έμπλεξε μέσα εισαγωγικά με την ΑΕΚ και μας είπε ότι ξεκίνησε παλαιότερα να κάνει βίντεο για παίκτες από το Trinidad, όπως ήταν ο Dwight York, μέχρι που έφτασε το παιχνίδι, το μεγάλο διπλό της ΑΕΚ στη Brighton, το 2-3. Δεν τον χάλασε. Τότε εντόπισε ότι παίζει στην ΑΕΚ ο Levi Garcia, απόρρισε κιόλας, είπε κιόλας, είναι αυτός ο Levi Garcia. Μας είπε ότι θα προτιμούσε μέχρι και το παιχνίδι να νικήσει η Brighton. Άρχισε να ασχολείται περισσότερο με την ΑΕΚ. Όλοι στη χώρα του λατρεύουν και αγαπούν πάρα πολύ τον Levi Garcia. Τον παρακολουθούν από τα χρόνια που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο μέχρι που έκανε και το βήμα στην Ευρώπη. Λέει, ήταν για 22 χρόνια υποστήριζε την Chelsea, μέχρι που κατάλαβε τι σημαίνει να είσαι πραγματικός οπαδός, γνωρίζοντας την ΑΕΚ και τους οπαδούς της ΑΕΚ, λέγοντας ότι είναι πιστοί. Αυτό δεν είπε λόγια. Ναι, όχι, γελάμε τα σχόλια. You said λόγια about the ΑΕΚ fans. Ότι είναι πιστοί. Και έκανε και το σχόλιο του τέλος ότι θα είναι μια πολύ χαρούμενη στιγμή για τον ίδιο να δει την ΑΕΚ να σηκώνει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και είπε ότι κατάλαβε τι σημαίνει να υποστηρίζει μια ομάδα, γιατί πλέον χρειάζεται χάπια όλη τη εβδομάδα. Από παιχνίδι σε παιχνίδι μέχρι να παίξει ΑΕΚ, χρειάζεται χάπια για να αντέξει. Και εμείς χρειαζόμαστε. Και είναι μια εβδομάδα στην Ελλάδα, σκέφτεται εμάς. Ναι. Imagine, you need pills to let that sink in, and we're here. And we go to our works, and we listen to other guys talk. 24/7. Yeah. It's difficult. Very. A lot of people say that AEK is not a team, it's a mindset. And it's a very anxious mindset also. I can hear that, yeah. I can understand that. Μας είπε κιόλας ότι με αφορμή το πώς γνώρισε την ΑΕΚ, μελέτησε μετά και την ιστορία της, το προσφυγικό παρελθόν. Δηλαδή και πριν που κάναμε μια μικρή συζήτηση πριν να αρχίσει η εκπομπή, όταν τον ρώτησα κιόλας αν ξέρει παίκτες από το παρελθόν, πιστεύοντας ότι θα μου πει Ριβάλντο και άλλους τέτοιους ξένους κυρίως που έχουν αγωνιστεί με τη Φενάλη ΑΕΚ, όχι, μου είπε Μαύρο, μου είπε Παπαϊωάννου, το Βέλα, μου είπε δηλαδή Ντέμι, φυσικά Ντέμι, να πάμε Ντέμι. Let's talk only for a minute about what you saw in these two matches against Pantolikos and Samrak.
First of all, your first impression. Deep breath. I want to ask your impression about the stadium. Oh, the atmosphere in the stadium. Oh, the atmosphere. Okay. It's different when you go there as a visitor when it's empty, and totally different in a game day. No, well, to just break down the stadium, I think it's top tier, like state of the art. One of the most beautiful things I've ever seen in my life. True. From the cafalos outside the stadium to the museum to the little intricacies, like they have a lot of things that apparently they don't want people to know. But like, trust me, the stadium is like top tier. And getting into the atmosphere now during game day, oh man. But the only thing that was just missing, and I think that it needs to come back, is the pyro, the flares. Flares are so symbolic for Greek football. We pay a lot of money for flares. Yeah, the fine is high. Okay. And also the fine is to the stadium to be closed with no fans when the pyros. So it's a little bit difficult. But I agree with you. I like the smell of the firework is amazing. Oh, I was hoping to see it, like I wanted to see it like live, man. I think that is like the main thing in Greek football. That's something that people could market and say, well, okay, this is a part of Greek football. Yes. Yeah, if you have a chance to see it live, you have to come to Derby against Olympiacos or PAOK. If it's gonna happen, it's gonna happen in those games. People are asking, when are you coming back again? Well, yeah, that's a little news flash. I am not Elon Musk. I don't have the wealth that I could, it was expected to come here, if I'm being honest, but because of my love for AEK, I just needed to see this before I die. Like, I needed to see this. So that's why I upped myself to come here. But until I win a lottery, I may not be coming back anytime soon. But, the memories will still stay with me. Να μεταφράσω. Ναι. I will translate in a minute. Λοιπόν, είπε πριν ότι για τον αγώνα με τον Πανατολικό και τον αγώνα με τις Άνω Rovers που ήταν στο γήπεδο ο φίλος μας, ότι ήταν τρομερό. Πραγματικά, γιατί πήγε και στα μουσεία να ρωτήσουμε μετά και γι' αυτό και έκανε το tour και είδε το γήπεδο άδειο και γεμάτο. Λέει ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν το βρίσκεις πουθενά, είναι πολύ special από το δικέφαλο έξω. Κάθε γωνία αυτού του γηπέδου είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερη. Το καταλαβαίνεις, με το έχω πατήσει μέσα σε αυτό, το λέμε εμείς. Το λέει ο φίλος που ήρθε από 8.000 χιλιόμετρα μακριά. Εντάξει, διαγωνιστικά τα πούμε μετά. Και είπε στην ερώτηση που το ρωτήσαν πότε θα ξανάρθει στην Ελλάδα, ότι είναι πολύ έξω το ταξίδι, το ξέρουμε αυτό, ότι δεν είναι ο Elon Musk ο καημένος και ότι ήθελε να το ζήσει αυτό μια φορά πριν πεθάνει, είπε, και ότι τώρα νιώθει πλήρης από αυτή την εμπειρία. Do you want to begin with the buzzer beater guest Panatolikos before we go to the Summer Rovers game? How was it this match on the stadium? Well, firstly, we gotta talk about the referee. The referee was, the referee was awful, man. Awful. Say because they say that they were on purpose. It's obvious what the referees are doing. Yeah, I wasn't a fan of the referee. However, we still lack guile in the attack. I don't know what's going on. Where it is, the creativity is going along, and of course the mobility up top. We're not seeing enough runs. People, every time they see me in the stadium, bring back Levi, man. If Levi was there, that would have been like 5-0. Because, of course, Levi is a mobile player. He's fast, dynamic. Peru is touted as a big man striker. His thing is supposed to be to, occupy certain spaces and, of course, when the set pieces dominate. But again, still, we're not seeing the accuracy and the efficiency from his, thing. But I do believe in Peru. Again, I am probably the only AEK fan that believes in Peru like so much because, again, you believe in him. But I'm telling you, Peru for Haiti. Peru even scored against Trinidad today. But I'm telling you, Peru is a dangerous striker. I believe in him too. Yeah, in Haiti, he's a dangerous striker. But I don't know what's going on in AEK, but I'm telling you, believe in Peru, and
maybe, just maybe, if Jovic could just turn back the time to that Frankfurt days, man, that would be amazing for AEK. I think that he has a lot of weight on his shoulder that he does not deserve it to have all those weights, all this pressure, all this pressure, all those expectations back, just from him. Because Zini is now out. Jovic needs to be sometimes out, sometimes in. So it's difficult for Piero to. I understand and I know what you mean. Θες να μεταφράσεις, Φέμι? Ναι, καταρχάς βρήκαμε φαν του Πιερό στην Καραϊβική. Είναι φαν του Πιερό, είναι φαν... Στην Καραϊβική είναι και ο Πιερό, ρε. Εντάξει, από άλλη χώρα όμως. Α, εντάξει. Μέχρι χθες να με ρώταγες θα έλεγα ότι ο Πιερό έχει φαν μόνο στην ΑΕΤ. He makes fun of Piero now. Oh. I said that I believe that he has only fans in IT. In IT? Yeah. No. Nah, around the Caribbean, He's a killer for his national team. No Caribbean. Nah, he's respected the Caribbean. Είπε ότι είναι πολύ επικίνδυνος επιθετικός, τον χαρακτήρισε επικίνδυνο για τις αντίπαλες άμυνες. Συμφώνησε μαζί μας στο σχολείο του Βασίλη ότι δεν είναι λίγο άδικο να έχει όλο αυτό το βάρος στους ώμους του μόνο αυτός, τώρα που είναι ο Ζήνη έξω, ο Γιώβιτς είναι μια έξω, μια μέσα, γιατί ακόμα δεν είναι για σερία ή 90 λεπτά. Do you think that Levi could fit in this squad as AEK is playing now with Marko Nikolic? Well, yeah, we're crying out for a mobile striker. Actually dying to see Zini. Yes. With mobile. He's very much needed. Yeah. Because the immobility that you said, you have a lot of immobility in our offense. And we missed out on a chance of having a jackpot in an attacker in Tete. I don't know why we didn't pay out the money for Tete. We should have paid every single dollar in the treasury for Tete. Because Tete, I think, is next up. I saw Tete when we played against Kifisia. Tete was a one-man wrecking ball. The guy just split through AEK like easily. So we could have got Pantalidis. Could even win for one of them. Like we need some attackers. That's the main thing. But we haven't had an easy day being an AEK fan throughout this whole season. Like we always getting like 1-0s or barely getting through or draws, and yeah, man, it's pressure. It's a lot of stress. Yes, λέει ότι χρειάζονται επιθετικοί και είπε ότι έχει δει και τον Ντετέ και τον Παντελίδη και ότι θα ήταν πολύ χρήσιμη για την ΑΕΚ και περίμενε ότι θα καταφέρει η ΑΕΚ να τους αποκτήσει και ότι γενικά υπάρχει πολύ έλλειψη ταχύτητας και κίνησης στην επίθεση και ότι αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα το πρόβλημα, λέει και ο φίλος μας, ότι χρειάζεται περισσότερο, γι' αυτό είπαμε για το Λιβάη Γκαρσία, ότι θα χρειαζόταν πολύ σε αυτή την ΑΕΚ, γιατί είναι λίγο stiff, είναι λίγο σφιχτή επιθετικά η ΑΕΚ. Yesterday, ΑΕΚ had a lot of chances, but no goals really. What do you believe it's the most important problem for AEK offense? Again, coming to the attack, I should say. The midfield, in terms of creativity, they let me down. We saw a lot of unnecessary, like loose passes, just going outside, and that was very strange. Yeah, very loose passes. Because Shamrock was sitting deep. They weren't pressuring the ball, and it's like we had so much time on the ball that we just said, well, okay, I'll just kick it, and most likely they get it. So I think the creativity needs some work, and of course, but again, I think that comes down to the mobility of the strikers. The strikers aren't given the runs, and we've seen mostly like the wingers running through the lines. They coming in and running through the lines and allowing Ruta and Pios to tread the wings. But we need our strikers doing those stuff. We don't have to put no pressure on Gacinovic and Koita to be scoring all the goals, and we need our strikers to be scoring the goals. And again, Gacinovic is somebody who I say could really play the football, very skillful. But when in front of goal, he's like a fat kid that he won the broccoli and he's like, what do I do with this? Do I eat the leaf or what do I do? Do I this stem? That's Gacinovic, but he can really play football. No fat shaming, my friend. No fat shaming. Okay. Especially between us.
Καπιτανάκος εδώ βλέπει εκπομπή και κορυδεύει, θέλω να σας πω. Καπιτανάκος που κάνει την Τίβα τώρα τελευταία. Έχει γίνει τον κάναμε viral εχθές. Τον έχουμε κάνει viral τώρα τελευταία. Αλλού αλλά με το δίκαιο. Εγώ τον στήριζα από την αρχή και τον στηρίζω ακόμα. Γίνεται αλλού viral και έρχεται εδώ στο τίμιο σπίτι του Σταύρου Καζατζόγλου και κάνει την Τίβα τις Κυριακές. Αυτό γίνεται. Βέβαια, να πω ότι το TikTok μου αρέσει περισσότερο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω να φάμε καμιά κλωτσιά. Λοιπόν, welcome Scully, you have a lot of messages from my fans. I believe that you get a lot of love because everyone appreciates that you came from so long away and it's amazing for you to be here. Thank you again for that. Λοιπόν, είπε και να μεταφράσω τι είπε, γιατί είχε πλάκα αυτά που είπε, ότι υπάρχει πρόβλημα στην επίθεση, ότι μπαίνουν προς τα μέσα οι εξτρέμ και ο Κουτέσα και ο Κατσίνοβιτς. Είχαν αρκετό χώρο χθες και ο Πίλιος και ο Ρώτα, αλλά δεν κατάφεραν να το εκμεταλλευτούν και είπε ότι θα χρειαζόταν περισσότερη βοήθεια από το center for της επί της ουσίας. Αρχικά αυτό, και ότι δεν χρειάζεται να έχει τόσο πολύ βάρος ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είναι καλός, είπε ότι είναι skillful ποδοσφαιριστής, ότι έχει ποιότητα, αλλά όταν φτάνει μπροστά από την περιοχή θυμίζει ένα παχουλό παιδάκι που κρατάει ένα μπρόκολο στο χέρι του και δεν ξέρει τι να το κάνει. Δεν ξέρω αν είναι ένα αρχαίο ρητό από την Καραϊβική αυτό, αλλά μου άρεσε. Λοιπόν, so I understand that you dislike Luka Jovic. Dislike? I'm actually a fan of Luka Jovic. Okay. But of course, him, the caliber of player that he is, he will need to produce more. Again, this is a Madridista, came from Madrid. Had an amazing stint at Frankfurt. These guys are a perennial striker. So, of course, we will look to him and say, hey, we need you to score the goals. But in terms of me not liking Jovic, I agree. I actually am a massive fan of Jovic, but I think he definitely would need to do more just because of the crown on his head right now. He's touted as our talisman, technically. Do you think he needs more time? Yeah, of course. In the game. More time in the game. Yeah, well, again, I think Mr. Marko Nikolic would have to sort out a system in place to get the best out of him, because I think as though like Luka is very deep. He actually plays like a midfield, like a cam sometimes. Like he actually really decent on the ball, to be honest. Yes. He's actually like very talented on the ball, and like very surprising. Of course. But again, we need that point man, that guy who just, okay, if it is we do work away plan A, move it to him, most likely he'll do something. Okay. Yeah. He can have more weight on his back. Λέει εντάξει, τον Γιώβιτς έκανα πλάκα ότι δεν τον συμπαθεί και πολύ, αλλά λέει ότι είναι πολύ μεγάλος φαν και ότι δεν αξιοποιείται πάρα πολύ σωστά αυτή τη στιγμή και ότι γυρνάει πολύ πίσω για να πάρει μπάλα. Γενικά έχει μια δυσκολία η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά. I think that Zini will help Jovic very much in the game because he will open the play with his speed, acceleration and all that. He's it's very pity that he got injured because before the season started, I was thinking that he's one of the most important players for the roster. And he's 2 months out. We're expecting him late November. Right? Yeah, after the international break. Τέλη Νοεμβρίου. Να πούμε λίγο για Λάζαρο Ρώτα. Να πούμε λίγο για Λάζαρο Ρώτα. Δεν ξέρω. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι. Να ρωτήσουμε για τα φίλια μας μετά. Αυτό δείχνουν τα πράγματα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί πράγμα να μας πεις όμως? Είμαστε σε καλό δρόμο για να προχωρήσει η υπόθεση ανανέωσης του συμβολαίου του Λάζαρου Ρώτα με την ΑΕΚ. Ένα συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Υπήρξε μια συνάντηση με τον διεθνή δεξιό μπακ της ομάδας. Οι ενδείξεις είναι καλές. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πόσο γρήγορα μπορεί να κλείσει αυτή η υπόθεση, να φεύγει από τη μέση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από 1η Γενάρη αυτοί οι παίκτες που τελειώνουν το συμβόλαιό τους το καλοκαίρι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, μπορεί να τους τελειάσουν ομάδες. Και είναι πολλά τα συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι για την ΑΕΚ. Είναι του Ρώτα, είναι του Μάνταλου, είναι του Βίντα. Είναι για άλλων παίκτων που δεν υπολογίζονται τόσο στο βασικό rotation. Νομίζω πάμε καλά.
Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα εξελίξεις. Έτσι κι όσο ο Ρώτα δεν θα παίξει την Κυριακή, οπότε εδώ πέρα ναι. Θα είναι. Ρώτα και Βίντα τιμωρημένοι για το μάτς με τον Όφη, όπως και ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως και ο Δημήτρης Ναλιτζής. Πάμε να παίξουμε εμείς στο τέλος. Ένας από εμάς θα κάνει τον πρωταθλητή, ένας θα κάνει τον team manager. Right back, Yeah. Play right back. You will play right back. You will play right back. Better than the budget. Vasily will be the head. They are all suspended. Ρώτα is suspended for Sunday. Vinda too. Marco Nikolic too. Oh my. Zini out. Zini injured. Eliasson injured. So you will be the right back. You will be the head coach. Δηλώστε συμμετοχή στα σχόλια όσοι είστε δημοπόλεμοι για την Κυριακή. Πετάμε Σάββατο. Πάμε Ηράκλειο. Κυριακή 5.30 το μάτς, να το πούμε, είναι νωρίς. Okay. We're talking about Rota that he's close to sign a new deal with AEK. His contract expired in the summer, and he's closing on a new deal now. And people ask for you to say what did he done to deserve that, and if you have something to say about Lazaros Rota, who's a Greek national team player, and he's at AEK at 5 years, 6 years. 21, Γιάννικης. Let's say 5. We're okay. No, I think that Rota gets a lot of stick. A lot of people they quickly point the finger at Rota and say, okay, yeah, he wasn't good. Yeah. But I think that Rota is like when it is on his day, Rota is a very good 1v1 man. Like, Okay. But He's fast. Yeah, he's fast. He's strong. Somewhat. He makes some mistakes sometimes, but even within Greece, I think for the Greece national team, I haven't seen Rota put a foot wrong like in a while. I watch the Greece national team religiously. I can tell you, the game against England that they won. It's very good. Very good. Against Gordon, yes, man, lock up Anthony Gordon. So I don't mind giving someone like Rota an extension. I don't think Rota is bad as people claim for him to be, but no, I think Rota is good. Okay. Είπε για το Ρώτα ότι μερικές φορές αδίκως βρίσκεται στο κέντρο της κριτικής, ότι είναι καλός, είναι γρήγορος, δυναμικός παίκτης, ότι βοηθάει, ότι δεν βλέπει το λόγο γιατί η ΑΕΚ να μην ανανεώσει το συμβόλαιο της μαζί του, και είπε κιόλας ότι και με την εθνική δύσκολα κάνει λάθη, είναι πολύ συγκεντρωμένος. Ανέφερε και το μάτς με την Αγγλία στο Wembley που κόντρα στον Άντονι Γκόρντον της Newcastle. Έκανε ένα φοβερό παιχνίδι, από τα καλύτερα της καριέρας του, πιστεύω. Κατά τη γνώμη μου, τώρα για να ζητήσουμε και λίγο για τον Ρώτα, είναι ότι ούτε εγώ βρίσκω το λόγο να μην ανανεώσει η ΑΕΚ το συμβόλαιο του Ρώτα, ανεξάρτητα τι πιστεύει κανείς. Η γνώμη μου, ωστόσο, είναι ότι πρέπει να αποκτηθεί ένας εισάξιος και καλύτερος δεξιός πιστοφύλακας για να μπορεί να παίζουν μαζί. Δεν γίνεται καμία ομάδα να λέει ότι βγαίνει για πρωταθλητισμό και να μην έχει δύο πολύ καλά back τουλάχιστον. Γιατί γίνεται παραφωνία μετά από ένα σημείο, ειδικά όταν έχει πολλά παιχνίδια, αλλά και γενικά γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί να λες ότι έχω αυτόν οπότε όλα καλά. Νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνεις μπροστά. Το έκανε η Real και δεν της βγήκε με τον Καρβαχάλ. Κύλησε πολύ καιρό μόνο με Καρβαχάλ δεξιμπάκ και τραυματίστηκε και μετά ψαχνόντουσαν πέρυσι. Χάσαν και το πρωτάθλημα. Δεν βγαίνει. Το λάθος δεν θα είναι να ανανεώσει ο Ρώτα. Καλώς θα ανανεώσει ο Ρώτα. Το λάθος θα είναι να μην προχωρήσουμε σε απόκτηση άλλου δεξιμπάκ. Ο Ρώτα παίζει αδιάλειπτα όλο αυτό το καιρό. Ναι. Βγαίνει μόνο στο κύπελλο. Κατά τη γνώμη μου, όχι συμπληρωματικού παίκτη. Εισάξιου ή και καλύτερο. Ναι. Βεβαίως. Η ΑΕΚ χρειάζεται δεξιμπάκ. Κατά τη γνώμη μου, όπως επίσης είναι μεγάλη η διαφορά όταν ο Πενράης παίζει επιθετικά, δηλαδή με τον Πανετολικό. Ο Πενράης ήταν μονίμως στην περιοχή του Πανετολικού. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Πενράης, γενικά μου άρεσε το στυλ του. Καταλαβαίνω ότι αφήνει πολύ κενό πίσω και είναι επικίνδυνο μερικές φορές ο Νίκολης σκέφτεται τον Πενράης ότι δεν θέλει να αφήσει μεγάλα κενά, ότι επειδή και ο Ρώτα ανεβαίνει πίσω θα τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Αλλά ειδικά σε ένα μάτσο όπως το χθεσινό, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Πενράης δεν παίζει. Είναι ένας παίκτης που είναι μια μόνιμη απειλή και με τα χτυπήματά του είναι καλά. Η άμυνα του εντάξει καλή είναι, η Σάμροκ δεν πέρασε στο κέντρο. Μου αρέσει. Any thoughts for James Penrice? He's talking about the attacking mentality of Penrice in comparison to Pilios.
Yes. And the reason why Nikolic chose Pilios yesterday against Samrock, because he didn't want both his backs going forward and leaving spaces behind. Well, I guess for the first half, we should have noticed that we were in control, and I think for the whole game, Shamrock only had like one big chance, and that brought the penalty. Yeah. So I think maybe should have been a bit more proactive in seeing that that AEK was controlling the game. But again, I think Penrice has an amazing cross, man. Like, he puts the ball in very well, and he's a bit more sharp than Pios. Pios is like a rough rider. If it is your want to gain the face of our team, I think Pios might be important for the Fiorentina game, where it is the likelihood is that I might be on the back foot just because of Fiorentina being a quote-unquote better team. I think Pios might be the better player to put instead of Penrice, because Pios is just a rough rider who gain your face, hit your So I think that Pios might just be the better person for that. But in terms of attacking, you would choose Pilios το μάτι στην Fiorentina. Okay. Είπε ότι καταρχάς είπε ότι προτιμάει τον Πίλιο για το μάτι με τη Fiorentina την επόμενη αγωνιστική, τα τέλη του Νοέμβρη. Ο Penrice πιο επιθετικός παίκτης, μονίμως συνεχώς τα ανεβάσματα. Δεν συμφώνησε με την επιλογή του Νικόλης να παίξουν και οι δύο, να μην παίξει ο Penrice, συγγνώμη, στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί ήταν ένα μάτι στο οποίο το είχε το control του παιχνιδιού, είχε τον έλεγχο. Η Σάμπροκ έκανε μία φάση, έβαλε ένα γκολ τη φάση με το penalty. You told before that the referee against Pantelikos was awful. What about yesterday's referee? Have you seen the replay of the penalty? Yeah. Listen, man. The referee of the VAR and he was got to save him, but he was at the VAR for like about 15 hours watching and he ended up to come with that decision. But that doesn't tell you how crazy things have been against AEK, I should say. The game against Pantelikos, I saw that Penrice, he was just like this. He didn't like put his hand on the guy's back and keep blowing the whistle. And again, the referees, I don't know why in the Cup Arena they continue to be manipulated by the players. Yesterday, AEK player could have blown a fart and the Shamrock players would fall on the ground, holding their legs, saying, I am injured. And then they waste time. And listen, the referee needs to be better when it comes to AEK's officiating, man. Like, we're getting a tough deal. Λοιπόν, ο αδερφός μου εδώ πέρα έχει γίνει τόσο AI που κρινιάζει για τη διαιτησία ασύλληπτα. Είναι αδερφός μας. I say that you are very AEK mentality. Now you're talking about referees. It's a very Greek thing to do. Λοιπόν, είπα ότι εντάξει και με τον Πανετολικό Παπαδόπουλος γελάμε. Και χθες ο Μουνουέρα έκανε πολύ κακή διαιτησία, γιατί κάθε φορά που βλέπει έναν αγώνα στην ΕΠΑΠ Αρένα οι παίχτες δεν μπορούν να μαρκάρουν γιατί δεν τους αφήνει ο διαιτητής. Πέφτουν κάτω οι αντίπαλοι, σφυρίζουν εύκολα φάουλ διαιτητές και ότι είναι περίεργο να το βλέπει κανείς. Και φυσικά χθες για το διαιτητή που ήταν στο VAR όλη την ώρα και έκανε πολλή ώρα να καταλήξει μια απόφαση και μόνο από αυτό λέει ότι καταλαβαίνει τι διαιτητής είναι. Και ότι προφανώς θα είναι πολύ εκνευριστικός. Και να πω σε αυτό το σημείο ένα μικρό σχόλιο δικό μου, ότι επειδή πολλοί λένε ότι η ΑΕΚ πρέπει να παίξει μπάλα και να μην μιλάει για τη διαιτησία. Η ΑΕΚ πρέπει να παίξει μπάλα, αλλά θα μιλάει για τη διαιτησία. Όταν έρχονται διαιτησίες σαν του Παπαδόπουλου στην Νέα Φιλαδελφία, η ΑΕΚ δεν μπορεί να λέει δεν έπαιξα καλά σήμερα, οπότε δεν θα μιλήσω για διαιτησία. Μην είμαστε τώρα λες και δεν ξέρουμε που ζούμε. Αν είναι δυνατόν, η ΑΕΚ θα μιλήσει για διαιτησία όσο πρέπει να μιλήσει για διαιτησία. Και θα προσπαθήσει να προσπίσει τα συμφέροντά της. Μην τρελάθουμε ότι δεν θα μιλάει για διαιτησία επειδή δεν παίζει όπως πρέπει να παίξει. Τι λογική είναι αυτή? Να φτιάξουμε ομάδα να κερδίζουμε για τη διαιτησία, να γυρίσουμε σε αυτά. Όχι, δεν έχουμε γυρίσει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ότι θα έχουμε από την άρχη από πάνω μας, αλλά από το ελληνικό ποδόσφαιρο από πάνω μας. You fired me up with the referees. No, he's talking about the referees. He's complaining. I want to ask you, first of all, many people ask what's your opinion about Sunday's game against Offi? We should win, but again, the crazy things about with AEK, like the game against Pantelikos, on paper we were supposed to hit them like 5, but we always tend to treat the easy games very casual. I'm positive. I'm sure we will put out a performance against Fiorentina. Positive.
That's the way of I agree. Yeah. Do you believe that AEK name must be AEK powered by Xanax, let's say? Yeah, I just loves to stress people, right? Like, so from since I become an AEK fan, like the craziest things have happened, but I'm like, what is going on with this team? Like and again, I just want to talk about that thing that happened in the P, the place I start with P. I don't want to talk about that. Like, trust me, I ain't trying to talk about that way, but yeah, crazier things have happened, man. But I want to believe that we should get past Offie. Okay. Λοιπόν, είπε ότι πρέπει να νικήσουμε τον Offie, προφανώς, και ότι είναι πολύ αγχωτικό να βλέπει την ΑΕΚ, γιατί προφανώς θα είναι άλλος ένας αγχωτικός αγώνας, το ξέρει και ο ίδιος. Δεν θα είναι στην κινητή, επειδή είδα κάτι σχόλια και αυτά. Και ότι πιστεύει ότι δεν θα έχουμε ποτέ έναν ήσυχο αγώνα της ΑΕΚ, πάντα θα έχουμε άγχος, πάντα θα έχουμε πίεση και ότι δεν το περίμενε ποτέ ότι βλέποντας έναν αγώνα θα νιώθει κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά η ΑΕΚ έχει καταφέρει να του προσφέρει κάθε αγχωτικό συναίσθημα που δεν περίμενε ποτέ ένας τύπος από την Καραϊβική ότι θα αισθανθεί. As you can see, many people are Sending love. Sending love and telling you to convince Levi Garcia to come back to AEK. You have to be his manager now. Yeah, there are people who say this, and there are people who say that you would be a great scout for AEK. In the Caribbean. Αν η Μάη μας ακούει, έχουμε έτοιμο σκάουτερ εδώ για Καραϊβική. No, he actually have like a lot of talented players, especially in the Caribbean, that I could look at. Okay. If everything, Levi. Well, I think Levi is like up there, top tier. But I think there are new, like upcoming players like Rio Cardines. He plays in Crystal Palace, 19-year-old. Okay. Right back, he could play right back, left back, winger. He's very versatile. That's what we need. Yeah, exactly what I need right now. Rio Cardines, you have Nathaniel. Έχει έτοιμες προτάσεις για τις ανάγκες της ομάδας. So you have already suggestions for players for what the team needs. To understand how crazy people are here, someone asked your opinion about Judah Garcia. Judah Garcia? I asked that too. Judah is very talented. Again, I thought he was used in the wrong way for IB. He's more of a, let's say, like a more retention type of guy. If a person, he will not lose the ball. Put him in as a winger, you know, he kind of limited his potential. Mm-hmm. And especially being a winger in this modern day, you need to be producing goals, assists, and a game. Like, he's someone who just really talented on the ball. And Judah Garcia, back in the day, that guy was like up there. Like, I think from the time he came into, like, I don't know what you guys call it in Greece, like the first level of high school. By the time he came in, he was like told as like one of the best players in the country. Okay. So yeah. Μας είπε λοιπόν για τον Τζούντα ότι από πολύ μικρή ηλικία, πριν ακόμα τελειώσει το σχολείο, ήταν από τα πολύ μεγάλα ταλέντα του ποδοσφαίρου του Trinidad. Του είχα κάνει εγώ την ερώτηση και πριν. Μου είπε ότι είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλο potential σε αυτό που μπορούσε να παίξει. Από τις θέσεις που αγωνιζόταν κυρίως και με την ΑΕΚ Β, δεν του τέριαζε τόσο αυτό το να παίζει δεξί εξτρέμ, ήταν κυρίως για να παίζει πίσω από τον επιθετικό. I'm gonna change the subject. From all these that you have seen from AEK on videos on YouTube, on AEK's history, you may have read or seen, I want you to name your top 3 AEK players of all time. Okay. Either they are Greek or foreign. Or you can say 3 Greek and 3 foreign. Okay. Well, watch out Thomas Marvelous videos, of course. You know, I think he's the top scorer within the Super League Greece, right? I could be wrong. Yes. Okay, right. So he's the top scorer. Also, Mr. Nestoridis, yeah, really good. And I liked Demis Nicolaides, even though he had the chance to defeat the Galacticos when I drew with the Galacticos, and he had like a dink over, but he just went on the side. He's still sad about it. That would have been his story for in every interview, he says that his biggest chance. Yeah, that was if I got the better over the Galacticos. That was the Galacticos
But I still defeat, of course, the one of the best AC Milan teams of all time via the Julio Cesar free kick. Again, speaking about Julio Cesar. AC Milan won the Champions League. Yeah, exactly. Yeah, they won the Champions League. In the same stadium. Yes. Yeah, the AEK. So again, Julio Cesar, he's one of the players that I look at. The foreign players, of course, Rivaldo. I think the guy was telling me about Σκοκό. no, Batista. Daniel Batista. Yeah, Daniel Batista. Although he's a foreign, he has played for the Greek national team. He changed his Although he's from Capo Verde. Okay. One of the first to do it in Greece. He was one of the first to do that. Τις μεταφράσεις εσύ, δεν ακούγα. Ναι, λοιπόν, του ζήτησα τη γνώμη του να μου πει τους top 3 κατά τη γνώμη του. Από όλα αυτά που έχει διαβάσει, έχει δει στο YouTube σε βίντεο, στο ίντερνετ που έχει διαβάσει για την ΑΕΚ, του ζήτησα να μου πει κατά τη γνώμη του τους top 3 παίκτες, είτε Έλληνες είτε ξένους, της ΑΕΚ σε όλη την ιστορία της. Από Έλληνες ξεχώρισε τον Θωμά Μαύρο, ξεχώρισε τον Κώστα Νεστορίδη και τον Ντέμι Νικολαίδη. Στάθηκε και στη μεγάλη ευκαιρία που έχει χάσει ο Ντέμις στο μάτς με τη Ρεάλ, το 3-3 στο Νίκος Γκούμας. Και από τους ξένους ξεχώρισε τον Ζούλιο Σέζαρ για κυρίως για τον γκολ εναντίον της Μίλαν τη σεζόν 6-7 που τελείωσε με την Μίλαν να κατακτά το Champions League στο ΆΚΑ. Το Ριβάλντο, προφανώς, παίξει με χρυσή μπάλα, δεν γίνεται να μην είναι γνωστό στα πέρατα της γης. Και ποιον είπε μετά, και έχασα τον τρίτο. Δεν άκουγα. Και τον Ντανιέλ Μπατίστα, βεβαίως. Κάναμε και το σχόλιο ότι έχει παίξει στην ελληνική εθνική ομάδα, παρότι είναι από το πράσινο ακροτήρι. People are telling in the comments you do not have to stress about football. But once you have... Not easy. Yeah. From the time that you're an AEK fan, stress is your best friend. 24/7. You know what's crazy? Like, after the game, I swear, like, I was the only guy stressing. After the game against Shamrock yesterday, like, I was the only guy that my head was down and I was sad, and everybody was like, don't worry, man, like, this is AEK, like, you know. I'm like, what? They are trying to make a good impression. Everyone is like that. We were all like you. Yeah. Do you know what they say about AEK? That it's 1 day of joy, 5 days of sadness. Yeah, true. Depression. Straight depression. Μια χαρά πεντελείπες, παιδιά. Μου στέλνουν και στο Messenger μηνύματα για να μεταφέρουμε ερωτήσεις. Λοιπόν, έχουμε, παιδιά, αιτήματα από την αριστεχνική ΑΕΚ, μπορώ να πω. Από ανθρώπους που απαρτίζουν την αριστεχνική ΑΕΚ, τα φιλιά μας και στο Χάρη Ελληνικό, αλλά και στο Γιάννη Κορομιλά. Εντάξει, θέλουν να δουν το Χάρη Ελληνικό που δουλεύει. Το Χάρη, όχι, να πάμε. Θέλουν να δουν τον Δοσκάλη να δει ποδόσφαιρο γυναικό, να δει βόλεϊ. Έχουμε μεγάλα παιχνίδια. Τώρα έχουμε να παίξουμε τον Πάκο. You know, the AEK women's team last year won the derby. We were very good at it. And Sunday, I think, we play against PAOK derby. And someone from AEK messaged me that they expected you there to see the women's team play. And we're gonna make some calls to go to see the girls if you want. They play well. Okay. Now that you said PAOK, I have messages that they're telling me to ask you if you have read all these rumors about Levi Garcia and PAOK. Yeah, I read it on based off like the conversation I have with Levi is like Levi wouldn't go PAOK knowing that he left a home which is of course the Upper Arena, AEK, that's loved him. To just make the 360 come back straight to Greece is gonna be like crazy. So I don't think the likelihood of that happening is that ain't gonna happen, in my opinion. You see Levi coming back in Greece in the future? Yeah, maybe. Not just after Russia. In 5 years, for example. Yeah, hopefully he goes to Real Madrid. Or it would be a step back for his career. Maybe, I don't know. But for me, being a Trinidad and Tobago, I would love to see Levi at the highest level. But of course, as an AEK fan, I would love to see him back. I just want a Trinidad and Tobago back at AEK. To be honest, like if I can get any Trinidad and Tobago back at AEK, like as a player, man, that would be the happiest day for me, man. How would you handle it if Levi
Who's the power? Or Olympiacos or Panathinaikos. If he goes to Olympiacos, tell me your thoughts. If he went to Olympiacos. Nah, man, I just want to take about that. If I'm being honest. Oh man, that would hurt, you know. Honestly, that would hurt, but nah, he would never do that, man. he would never do that. Δεν θέλει ούτε να το σκέφτεται, όπως βλέπετε, ούτε σαν σκέψη, όχι να γίνει κιόλας πραγματικότητα. Σε λίγες μέρες θα φύγει από ό,τι μας έλεγε πριν, οπότε δεν έμεισα πολλά να δει άλλα παιχνίδια. What are your plans for your next days in Greece? The people ask. Oh, yeah, I plan to go the AEK versus PAOK basketball game. Oh, okay. Yeah. Basketball game. Sunday. Yeah, Sunday. But now I'm hearing that the women have football. Like you see that I think women's football is tomorrow. Tomorrow? I think it's tomorrow. I think it's in Tumba also. I made a mistake. Oh. I made a mistake. It's okay, it's okay. We'll see it on TV. Yeah. I will find it, but No. Τι πήραμε την απάντηση. So, good basketball on Sunday. Yeah. We are good in basketball. We are good. We have a good team. I thought Do you play? No, okay. We have a good team this year in basketball. It's going good. All wins, one loss. How many NBA players, or like former NBA players on the team? Yeah, the center is very good. Chris Silva was playing in the Miami Heat. Okay. Very good player. And We have Mindaugas Kuzminskas, who played for New York Knicks. Okay. He's from Lithuania. Yeah. Okay. Έχει παίξει άλλο στο NBA. Πού να φύγαμε τώρα και σε αγόρι μου. Έχουμε και τον Αντρέα εδώ πέρα, κάθε Παρασκευή μας λέει για το μπάσκετ. Θα ίσα να μας πιάσει αδιάβαστος, ότι δεν βλέπω μπάσκετ, τέλος πάντων. People say, one commenter said before that AEK must give you a season ticket just for honor you to be here. Have anyone from AEK talk to you these days? You're here. Have you speak to any of the from AEK? No, the people at AEK, they have been very hospitable to me. Like they took care of me, like stadium tour and the games them, but they didn't have a person. I'm actually thankful for them. Like they, we like AEK, they realize that I actually love the club and they reach out to me and they make sure that everything goes. And especially for like content, they try their best to facilitate me in the best way possible. So I'm really thankful for AEK. Είπε ότι ήταν πολύ φιλόξενη μαζί του και επειδή ήθελε να δημιουργήσει περιεχόμενο, γιατί το παιδί κάνει YouTube, κάνει βίντεο στο TikTok, εκεί στηρίζεται, του επέτρεψε να γυρίσει και βίντεο, να τραβήξει πλάνα και όλα αυτά, τον βοήθησε δηλαδή να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, πώς να το γυρίσουμε λίγο στο lifestyle, γιατί τι θες να ρωτήσεις από lifestyle? Okay, I asked him if you want to turn our show into lifestyle. So you know about your home country and the difference with here. Είχαμε μια καλή κουβέντα πριν και μου είπε κάποια πράγματα, έχει πολύ πλάκα το Trinidad. You told me before that it's very hot there. Yeah, in Tobago, well, Trinidad and Tobago, very hot. Like even in the rainy season, still have some hot days. Like very hot. You would just be standing up and sweating. Like when I initially first time I come to Greece, I was like, "Oh, turn on the AC outside." like AC on my skin. Like when I just touched on in Greece, it was worse in London, but in Greece it's a bit more cool. So I can actually wear short pants. Actually, I have no short pants right now, but it's very cool compared to the tropics. Έχει ψύχα έξω σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε βγει καμιά βολτά. Είναι στα έξω καθόλου και είναι με σορτσάκι εδώ πέρα. Είναι πολύ χαλαρός. Έχει πολύ ζέστη το Trinidad. Έχει μέσα 45 βαθμούς. Μόνο εσύ κρύωνε, Βασίλη μου. Είναι με σορτσάκι, εγώ είμαι κοντομάνικο, μόνο εσύ είσαι με ζακέτα. Έχω κάνει λάθη, γι' αυτό φοράω ζακέτα, αλλά τέλος πάντων. Κάνει λάθη για να μάθει, για να συνδυάσουμε. Χριστέ μου. Εκεί θέλω να το πάω. Εκεί θέλω να το πάω. Do you want to say to our people here what music do you listen from Greece? You said the name before. I listen to Pantelidis. I listen to Karas. Oh, Meraklis!
Well, of course, like the new age guys, like Constantino say pen. Yeah, Όχι, δεν πειράζει. Yeah, I even venture into rap like Snick. Okay. I know about Marina Sati. I'm actually like listen to a lot of Greek stuff, but my favorite like tracks them from Patalides are like Nasupo, Parapoli, and of course Inete, because you guys see me dance to that. Like every time I wins a game, I like pull up a video dancing to it and stuff. So, it's a very pumped up song. Yeah. It gets your feelings. He was an Ike fan too. Yeah, he was a apparently. RP Pantelis, man. One of his songs that was up 10, 15 years before, it was #1 in Greece for 1 month. The last month. It was going viral in TikTok, and Ίσως Κυρία, it was the first song in Greece for a month. What was it? What the name of the song? What? The name, the title. Ίσως Κυρία. Okay, that's the ladies. What can you do about the ladies? Okay. They made some music suggestions there for older songs, Rebettica. Yeah, we made the lifestyle show, okay. Σου λένε πρέπει να μιλήσω ελληνικά. Έχω πάθει, παιδιά, πανικό, μια ελληνικά, μια αγγλικά. They say congratulations for your music taste. Είναι όσο πιο Έλληνας γίνεται, παιδιά, αφήστε. What about Greek food, Greek cuisine? Have you tried it? Souvlaki, like top 5 thing I've ever eaten in my life. And in Trinidad today we have like really good food. So like we have something called like roti, doubles, but I think souvlaki is up there in the top 5. Like trust me, souvlaki, like, I ate it by this place. Can I advertise it? Whatever you want. Say whatever you want. Hammam. I think that's right on there. Yeah, the souvlaki, it caught me off guard. Like I didn't expect it to be that good. Of course, Euros is good. But the sweets, the galactaborica. Galactaborica. Yes, of course. And the baklava. Yeah, I love those things, man. Του πήραμε και γλυκάκια, εδώ να ξέρετε. Είπε ότι το σουβλάκι του άρεσε πάρα πολύ, ότι είναι τα καλύτερα πράγματα που έχει φάει η ζωή του, top 5 είπε, στα 5 καλύτερα. Και πριν, σήμερα έχει κάνει ένα βίντεο σχετικό, άμα τον ακολουθήσετε στο Instagram. Εκεί μας είχε γαλακτομπούρεκο και μπακλαβά, γαλακτομπούρεκο τρελάθηκε. Τα καλύτερα γλυκά που έχει φάει, τρομερό. People are asking, do the people of Trinidad have many in common with Greek guys? And if so, what are these common things? In their mentality, in their way of life, and everything. Well, I actually noticed that our culture in Trinidad and Tobago is completely different in Greece. Like Greece is busy. So much people all over the place. Like people just walking all over it, and one motorcycle will pass right next to you, and it's like so crowded. Now in my country, we have like 65,000 in Tobago, 65,000 population. That could fill Oaxaca. And in Trinidad, we have like 1.1 million. So we are accustomed to like massive crowds every single day. In Greece, if you go into Maestro-Raki, I'm sure you got like 1 million people in there at the same time. So there are 65,000 just in the square. Just in the square. That's crazy, right? So yeah, it kind of different. I know a lot of Greeks like to smoke though. Yeah, but apart from that, I can't see any like similarity. Yeah, I can't see any similarity. Δεν έχει και πολλές ομοιότητες. Ο κόσμος εδώ, τον κόσμο εκεί πέρα, λίγο πιο χαλαρά στην καραϊβική τα πράγματα. Εντάξει, είπε, του έκανε εντύπωση ο πανικός που γίνεται στους δρόμους, ο κόσμος που πηγαίνει έρχεται έτσι με ταχύτητα, που δεν καταλαβαίνουν που πηγαίνουν περισσότερο και όλα αυτά. Okay, μεγάλη πόλη πλέον Αθήνα. Είπε στο Μαστεράκι είδε 1 εκατομμύριο κόσμο που πήγε βόλτα, very too crowded, όπως είπε. If you had a chance in the future, would you think of living in Greece? Actually said that like just for AEK, because I kind of apart from AEK, for the country. Nah. It's too like
like where I live in Tobago, I love Tobago because it's so chill. It's like Tobago is like the perfect place to just retire. Like if it is, you just want a chill, peaceful place, crime low, everything just cool. Tobago is the best place to be. And one nice thing about Tobago as well, most of the houses are on the coastline, so everybody could literally walk like about 2 minutes and reach out to a sea. So yeah, I think Tobago is a paradise. But I have, like, if it is I become a rich man, if I do become Elon Musk, I will buy a house in Greece, and maybe I will live like 6 months in Greece and then 6 months in Tobago, and just rotate it every time. You spend your time in Greece. If you retire in a Greek island, it will be more like Tobago. It's nothing like Athens and these things. Είπα ότι εντάξει, καμία σχέση και ότι δεν σκεφτόταν να μείνει τόσο πολύ εδώ πέρα και ότι η χώρα του είναι μια χώρα που οι περισσότεροι πηγαίνουν για να αράξουν και είναι για να αποσυρθείς, όπως είπε. Γιατί είναι ήρεμα, έχει καλό φαγητό, η κλιματικότητα είναι χαμηλά, έχει ωραία πράγματα. Και νωρίτερα στην κουβέντα που είχαμε, μας είπε και ότι πολλοί άνθρωποι και από την Τζαμάικα και από άλλες χώρες της Καραϊβικής πηγαίνουν στο Τομπάγκο για να πάρουν σύνταξη. Όταν πάρουν σύνταξη πηγαίνουν εκεί, είναι πιο ήρεμα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κλιματικότητα σε αυτές τις χώρες, οπότε στο Τομπάγκο είναι λίγο πιο χαλαρά. Do you have any suggestions about music from your country? People asking. Yeah. Well, it depends on the type of genre. Like, well, dancehall is very like popular. We have something called Trinidad. Now, dancehall was originated in Jamaica, so you know artists like we pretty much share the same artists. So like. Actually, not to be one, we listen to Vibes Cartel, Skilly Bang, but if it is like the jump up and be happy, we make music to be happy and smile. I like Calypso as well too. I think Calypso is very like woke. It helps you open your mind. They make some like clever ways in how to word things, so they might use out a sexual innuendo. So yeah, so it's very very nice, but. Like soca, you can listen to like Marsha Montano, what's brother Kes. I think Kes actually have a song that actually looking to win a Grammy. That's Coco T. Okay. Yeah, so yeah, it's some nice music. I ain't gonna lie. So check out soca, check out Calypso. If it is your like the roughness and the badness, quote unquote, being a gangster, you can check out Trinidad. Someone asked if you know Black Stallion from Trinidad. Yeah, Black Stallion. Black Stallion is very good. Calypso and Black Stallion. The mighty black man feeling the party. We'll have copyrights claiming in our video, man. Come on. Λοιπόν, πήρατε και τις προτάσεις σας για μουσικούλα. Για να κλείσουμε με μια ωραία κουβέντα που κάναμε πριν. Do you want to tell our Greek audience here who parties the most? Because they have a myth in their head that Greeks party like no other nation. Tell them, my guy. Nah, Tobago, like Tobago, tell people go party, but we have a celebration called Carnival, where it's like 5 days straight party, like this party after party. You go home, take a bath, back into next party. You have an initial party, like an initial festival on the road. After you go home, you bathe, you go back, you go to our next party on the road. Then after, you have some like mud mask. So you're putting mud on your skin and you're going on the road and you're holding on a lady and you're gyrating. And then after that, you leave it to go after party to cool down. That would just call it a cool down. So that's actually like 4 parties in one day for 5 days. And we have like one of the strongest alcohols in the world. That's punching. 75% alcohol. You literally have a fire on the bottle. Like when it is you go to your throat, you literally feel like you swallow fire. So that's just how Trinidadians get done. Right? They love partying, they love being happy. Literally, they could be on the last cent. They would go and party on the weekends. Okay, that's a very good reason for all of us to visit Trinidad very soon. Λοιπόν, είπε ότι έχουν μια συγκεκριμένη γιορτή που τελείωσε και αυτές τις ημέρες, οι οποίες για περίπου 5 μέρες υπάρχει πάρτι παντού. Περίπου μέσα στη μέρα πηγαίνεις σε
4 με 5 πάρτι διαφορετικά για 5 μέρες σερί. Οπότε πηγαίνεις σε ένα δυνατό πάρτι, μετά πηγαίνεις σε ένα άλλο πάρτι που είναι after party για να χαλαρώσεις λίγο και μετά πηγαίνεις πάλι σε ένα άλλο πάρτι για να ανέβεις πάλι. Οπότε είναι δυνατή η κοινωνία εκεί πέρα και ότι έχουν γίνει από τα πιο δυνατά ποτά. Έχουν ένα special roomie, ας το πούμε, το οποίο έχει 75% αλκοόλ περίπου. Μια χαρά. Φωτιά, σκέτη φωτιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ώρα να κλείσουμε νομίζω. Ναι, να μαζευόμαστε. Επειδή κάποιος μας κράζεται εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα αυτή την Παρασκευή. Θα δώσουμε το στην επόμενη Παρασκευή. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Σκάλι να κάνει έτσι την αποφωνησούλα του. Σκάλι, we're closing the show. Do you want a last message for our people here? Yeah, just don't lose the faith in AEK. I understand that we're not in the best of form right now, but hold the faith. We're here for the long haul. We ain't giving up on AEK. Maybe one day before we die, we get to live a glorious time in AEK fan, and maybe even lift a European trophy. I would like to be in Greece when that happens, though. Fight, believe, never give up. Yeah, never give up. Thank you very much for being here today. Ευχαριστούμε και εσάς, ευχαριστούμε και το Σκάλι και τα λέμε την άλλη Παρασκευή σε άγνωστο background. Γεια σας, καλή συνέχεια.